Der fürchtetste alien Saldner. Ich warn dich, Menschen. Der fürchtetste alien Saldner. Ich warn dich, Menschen. Du HFY. Die Kepler Expanse. Ein Trümmerfeld auf der falschen Seite von Nirgendue, war der Ort, and galaktisch Legenden Schatten oder starben. Nun fu schwarz, fast aquatisch Schuppen und lange, glasertige Klauen, bewett sich Vexthor durch die geisterhaft, beleuchteten Korridor seines Schiffs, wie ein Hai durch Blatt. Knapp 2 Jahrhunderte lang, wuchs sein Ruff im Untergrund. Unbesieht, nicht zu fassen. Ein Saldner, der nicht so still massakren Datenstream, so kalt wie das Vakuum, das Heimat nennt, hinterließ. Das Zephyrite Consortium. Ein Bergbau-Megakonzern im Taschentiefer als Planetenkern Unseelenplatter als ihr Kontebutscher. Hat in nur einer dreiseligen Nachricht beauftragt. Menschliche Forscher wären auf ein Operation gestiegen, die sie nie hätten sehen sollen. Der Auftrag, das Schiff scubern, die 12-köpfige Crew auslöschen, jeglich Beweis vernichten und die Flood Schreiber neutralisieren. Einsaltig, nichts weiter. Vexthor hört sich den Zephyrite Verderter, aber einen verschlüsselten Kanal an. Bereits gelangweilt von der Konzertouting des Schwebend, Alkoholvernelte drohen die Konzernanwalts bestigt nur. Keine Zeugen, kein Überlebenden. Vexthors Vorbereiten war akribisch. Drohnen-Netzspinner-Modell, synchronisiert für lautlos Infiltration bestuten. Den Rumpf seines Tarnkreuzers, MIT Jube. Sein Rüstung war Abschild verstärkern, Puls verstärkern und einer Mikroschmied, für Reparaturen im Einsatz ausgerüstet. Lautlos wie Todstern setzt ihr Kurs auf das Schiff, das einen leblosen Asteroiden überwacht und schlüpft aber den Rand des Universums unsichtbar. Die Horizons Edge bemerkt sein Ankunft nicht. Menschliche Crews waren seiner Erfahrung, noch immer laut Ingenieur, die aber die Dunkelheit lachten, Wissenschaftler, die angesichts der Still sangen. Naiv. Weich. Vexthors Klauen tanzen aber die Einspritzchen. EMP-Drohnen entfalteten sich und holten das Schiff in ein lautlos Aurora digitaler Vernichtung. Die Triebwerke starben. Lichter flackerten zu einem stirbenden Flüstern. Aber trot bei Vakuum. Klauen lautlos auf Kohlenstoffweb. Askantai die Wurmsignaturen. 12 verteilt Maschinar Raum, Medbay, Kommende Zentral, in isolierten Gruppen. Der erste Durchgang. Schnell und blutig. Im Maschinenraum drehte sich Jack Porter als Schatten hinter ihm aufkochten. Ein Fehler, der sein Leben im einzigen sauberen Schlag bindet. Vexthor schützt Effizienz. Weiter sein Sensoren erfassen 2 Zusammengakkordfiguren in der Medbay. Lisa Grant versiegt, einen verletzten Kameraden zu schützen. Beide starben innerhalb von Sekunden. Die Monitore der Medbay leuchteten rot ein Hirschschlag, der in elektronischem Schmerz aussetzte. 3 tot in weniger als einer Minute. Der Rest des Auftrags versprach, ebenso schnell zu gehen. Da Vexthor die Korridor durchstreift, setzte sich ein kalte Guigkeit in seinem Magen fest. Irgendetwas stimmt dieser Jad nicht so ruhig, so still. Da schlug die Intercom des Schiffs an. Die Stimme von Commander Kyle Hayes halt, nicht flehend, sondern scharf, durch jeden Lautsprecher. Vexthor. Für jeden Schritt, den du machst, wirst du bezahlen. Das hier ist keine Jad mehr. Wir jagen dich auch. Die Wort hingen in der Freon getrunkten Luft, klauer als der Weltraum. Ein Omen, ein Warnung. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt spürt das Raubtier den Hauch von Zweifel dicht in seiner gepanzerten Haut. Vexthor schlickt durch die schattigen Adern der Horizons Edge. Sein wir Arme, empfingen jede Vibration erstig Schluckser,
Husten, der von einer geballten Faust verschluckt wurde, das Zittern der risselten Luft. Die Lichter waren völlig ausgeschaltet. Sein multispektralst flackert, justierte sich neu. Thermisch schlieren, Formen, die Hintershots vorbeglitten, die Hits von Fuhabdrucken auf Metal, langsam verblassend. Wenn sie dachten, die Dunkelheit wird sie verbergen, unterschätzten sie Zwei Jahrhunderte Crian Jagdinstinkt. A Schlick zum Naxen Ziel, fragt Barrack, Greg Watson, ein Werkzeugertel Burster Wiesen, versigt, die Haupter mit einem Penelschlüssel zu verriegeln. Vexthors Klauen durchbohrten das glänzend Plastil, zogen den Mann hindurch zu langsam im Abzug, zu schnell im Schrei. Blut spritzt in niedrig Schwerkraft über das Deck. Kripper eingesackt und entsorgt. Aber es war nicht der Mord, der Vexthor innehalten ließ. Es war die Fall unsichtbar, kunstvoll gestellt. Die Schwerkraft verschwand plötzlich unter seinen Klauen. Für eine halbe Sekunde später, gespannt. Dann gab der Boden nach und entfüllt einen Kriechgang. Ausgekleidet mit engeketten Brennstoffzellen provisorisch Bahnen. Sie explodierten alle gleichzeitig. Schockwellen zerschmetterten sein Schild. Das überhitzte Plasma bis durch. Metal bohrt sich schmerzhaft in sein schwarzen Schuppen. Vexthor brüllt Schmerz und what vermischten sich. Als noch unten stürzt, die Rüstung funkt, ein Arm kurzseitig gelangt. Das Schiff war kein Grab, es war ein Labyrinth. Hayes Stin kehrt zurück, kahl und methodisch. Hab ich dir gesagt. Jeder Meter kostet Ditchblut, Verblut. Der Crian-Jäger repellt sich auf, schützt den Schaden ab. Schild nun fast halbiert, Rüstungserissen unverbrant. Sein Munitionsvorrat verlor ein Viertel durch die Explosion. Vision krabbelt mit roten Alarmen. Zum ersten Mal, seit mehr als einem Jahrzehnt, war Vexthor verletzt, nicht erschüttert gewundet. Aber wet sich weiter, gezwungen, nun tiefer in Schiffsinner. Hinterhaltsbrieten in den Gängen. Kühlmittelfloss über das Decknackeltief, Sensoren bekubend. Shots verriegelt aus der Föhren, Türen verschweit. Aversigt, den Abschnitt zu entluffen, den Druck zu senken Hayes antizipiert, lietet die Lebenserhaltung, den Druck stabil zu halten. Guerilla-Taktik, menschliche Improvisation mit tadlicher Precision. Kein Panik abnutzen. Als den Steuerbord ging bog, folgt ein weiter Detonation EMP-Entladungen, seitlich Gesetz. Sein linker Schild flackert und starb ganz. Second Rustin wurde abgescht, Rohschuppen unpatschender Muskel lagen frei. Sein Atem war hastig, Gepress durch Aggression Unbeherrschung. Oben nistert ein Lautsprecher. Diesmal nicht Hayes, sondern Holly Martinez. Wir sterben nicht allein, Crian. Das ist ein Fehler. Ein Dumpfernal aus dem Medlab, wieder ein Mensch weniger. Selbst Zerstrom, wie der Scanner bestätigt. Amy Brooks, die seiner Klinge nicht zum Opfer fallen wollte, hat fewer dem Terror vorgesehen. Die kalt dieser Tat erschüttert sogar Vexthor. Erkämpfte sich weiter, blutend und geschunden. Jäger nun ganz und gar in einem Café gefangen, gebaut für Giganten die Luft, an Bord der Horizons Edge, rock nun noch verbranter Isolierung, Chemikalmittel, Angst. Vexthors Nustern blätten sich, also durch das, was früher ein Laborwar, hinkt. Der Raum war von Explosionsspieren zerfetzt, und von verbranten Forschungsnetzen Berstreuzugnis, von Panik und Plenum, festgehalten in einer einzigen, verzweifelten Stund. Beim Kriegen durch das Trümmerfeld spürt ein Muster. Jede Falle, jede Ängstel sollt nicht Leben retten, sondern im Zeit, Energie und Blut kosten. Abnutzen ohne Verschwendung. Im vorderen Aufenthaltsraum fand die Überrest von Chris Sullivan tot Augen, white gefnet, Brust von Trümmerteilen eingedrückt, ein ausgestreckt Hand, nahe einem sehr beschissenen Notfallshelter.
In der Leech lag trotz ein letzter Versig. Seinen Angreifer, mit einer Plasmaschockwell, zu grillen. Vexthor's rusten Glut noch von der Begegnung. Schaltkreis ausgebrannt. Drinkt weiter, recht nicht neu. Das Auge des Jägers sah die Menschen nun als Raubtier, die verwundeten Schützen, einzeln opferten, damit die vielen Sekunden gewinnen. Wenn ihr Verstand war, so waren dies Techniker und Wissenschaftler Hand und Jang, gefährlichen Gruppen, tadlich in Nissen. Vexthor hielt sein persönliches Drohnennetz nahe, führt ein Salvi voraus in den Steuerbord Fleur. Das Netz kehrt nur Phenom für zurück bis ein schwerer Schraubenschlüssel aus dem Dunkel zerrt, ein Drone zertrümmert und ein Schmierstoff in die Wand spritzt. Plötzliche Bewegung, ein Unschärf im Boden. Shot one sprangen auf, und ein Schwall Kohlmittel ergoss sich in den Fleur, stieg in Jeffrey Erenden woken auf. Vexthor's Sensoren nisterten, feuchtiget stieg, und ein weiterer Leistungsschulter erlässt aus. Aber im schimmert Bewegung. Gerard notrexidig Dr. sich, als mehrere Schneidbrenner aus dem Wartungsbereich herabführen. Ein Feuerbahn dort zogen, wo sein Kopf gewesen war. Sie hatten kaum Munition, aber nicht wenig Einfluss reachtem. Vexthor's Getald schwand. Aktivierte sein splitterkartischen Hypervelocity-Geschoss, vergeppenserte Ziel, und ließ sie in die Deck rasen, zwang sein Angreifer zum Ausweichen oder Verstummeln. Brüllt, der Lauthalt durch die verbunden Korridor, mischt sich mit Hayes Stimme aus der Intercom. Du glaubst immer noch, es ist ein gewöhnlich Jad, nicht wahr? Die meisten Saldner heiten schon versigt zu verhandeln. Aber du, Vexthor, du hast nie verstanden, was es heißt, Beute zu sein. Drinkt zum Richter, Jules Shuttle, Greg Watson Todd, Amy Brooks, selbst vibrant, Chris Sullivans leer Augen. Passierte eine Fien Wartungsfang, Rachel Brooks und Ben Clark, beide bewaffnet, Beobachtungen aus der Dunkelheit, mit provisorischen Waffen. Sie hielten das für Zurich, zogen sich nur Zurich, als in her kam. Die Spannung zwischen Kämpfern, die sich bis zum Letzten in ihren Zweck klammern. Vexthor's Schild lagen nun unter 40%. Sein linker Arm war taub vermutlich Nervenschäden. Munition knapp, es eigen Blut über die Schuppen geschmiert. Jeder Schritt auf die Probe der Ausdauer, giet ein Lektion. Der Leichtauftrag war ein ermüdender Albtraum Journey. Und es war erst der Anfang. Der Zugriff zum Richter war ein Todesstrack-Heis, kantig, giet Schottwand, mit improvisierten Sprengladungen oder Jefferen Stickstoffleitung gesichert. Vexthor's intern Anzeigen spuckten Fehlermeldungen aus. Der Fusionskern pulsierte voraus, sein Warnlechter warfen ein künstliches rotes Glühen über alles. Schatten bewegten sich hinter dem Glas noch zwei übrig. Peter Cole's Stimme, rau aber fest, schalt durch des Korridor kam. Kommen sehen her, und wir lassen die Sicherungen. Kernschmelz in 30 Sekunden. Niemand kommt hier raus. Crien nicht einmal sie. Neben ihm arbeitet Holly Martinez fieberhaft und den Rektor kontrollen. Ihr Raum blut verschmiert. Die geformten Sprengstoff waren so geleckt, dass els im Umkreis von 100 Metern sterben wird. Vexthor, bei all seinen Ruff, wurde zum Verhandeln gezwungen. Klauen suckten Veo Frustration. Hayes Stimme halt ließ aus einer Nachbar Intercom. Sein Präsenz überall, unsichtbar, allwissend. Du hast an so viel Gentlemen, Vexthor. Du denkst, Mord sorgt für still? Din Lahn ist nur Zeit. Der Crianjäger prüft sein Optionen, kalkuliert Todd. Ein Sprung, Schild ho wie Word die erste Explosion überleben. Dat Gas war nicht sein Welt, und dies waren keine gewöhnliche Beute. Coles Griff zittert nie. Wenn du so schlau bist wie Dean Ruff, drehst du um. Du sagst dem Konsortium, es ist vorbei.
kein Datensatz, keine Leech, kein Vertrig. Martinez, grimmig aber unerschütterlich, nickt ihrem Partner zu, Finger im Ausler. Die Spanning pulsierte jeder Feltrit, under Richter word alle vernichten. Vexthor traf sein Wall. Mate calculier Wildheit, Worf ein letzt Blendgranate und drinkt VO. Das Stun-Device verbarg den Angriff, Gerard Langegenig, am Suschligen zu kennen, Klauen durch die Luft zu reigen. Martinez führt würfelt. Die Pistole schlug in einem Moment aus seiner Reichweite. Vexthor Griffin. Peter Cole starb mit einem Hahn. Martinez ging als nächst nieder. Ihr letzt Handlung war, die Kernschmelzscheksuns mit blutiger Faust zu blockieren. Alarm schrillt Kernüberhitzung. Vexthor Sicht flackert, en Zeige glut heiß, render alle restliche Energie in die Richter Falschungen pumpt. 30 Quellen Sekunden, arbeitet o Override Protokoll, kol Mittelumleitung. Das Qualvoll Schweigen Jeeds noch lebenden auf der Bruck, Wartend, ob sie alle zusammensterben würden. Im letzten Moment hielt die Einmann kaum. Die Schmelz wurde verhindert, der Kern stabilisiert am Rand der Vernichtung. Der Brickenlotsprecher nackt wieder, stem jets weniger fern, fast intim. Zwei weiter verloren, aber du wirst den Preis nicht überleben, Monster. Vexthor Zuler stand jetzt bei 7 Toten, 5 unerreichbar Sicherheitsstufe auf der Bruck. Eils schmerzt, sein Schild wären vibrant. Die Klauen der linken oberen Hand bluten Plasma, Schuppen gespalten vom letzten Fürster. Azog sich Zurich, blickt noch letzter Gegenwehr. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert, was das Raubtier. Es wird keinen sauberen Durchgang geben. Keine still, die make Blut dissolved wurde. Auf der Horizons Edge, wo jeder Gang ein Schlachtfeld, und jeder Mensch da, in ein Lection zu lehren. Die nicht in diesen sterbenden Wunden enden Word. Vexthor schlick in Richtung Gruck, ein verwundeter Titan inmitten der Ruins. Jeder Schritt hinterlieu austrocknens schwarzes Blut. Sein Rüstung war vibrant, und mit not dürftigen Reperturen verschmiert. Das HUD, ein Kaleidoskop aus Warningen. Die Menschen hatten sich verbarrikadiert. Das Schott verschmolzen und jede Angering mit improvisierten Sprengsitzen vibriert. Vexthor Sensoren kartierten 5 Lebenszeichen im Inneren. Ben Clark, Holly Martinez, verwundet aber im Leben. Chris Sullivan, Rachel Brooks und Commander Kyle Hayes der Kopf ihrer Widerständigkeit. Jeder sich als Gefquitscher, chi weniger sie wurden. Vexthor versicht erst indirekten Weg, stemmt das Gesamtgewicht gegen die Luke mit Powerem nix. Pulsegranaten danigt, brannten die Hauf der Nesender aus, scheiterten aber in der Konversiegelung. Von drinnen war Hayes Stimme ruhig, fast klinisch. Ich hoff, du bist müde, Vexthor. Du verdienst jede Narb. Sullivan und Clark bauten ein Verteidigungslinie hinter behelfsmägen Barrikaden. Rachel Brooks verschaltet ein Letztregierungsmin in die Störungskonsolen. Das war keine Versicherungstaktik, sondern ein Hinrichtungskammer, in der alle bereit waren zu sterben. Wenn es bedeutet, Vexthor den letzten Sieg zu verwehren. Der Crian-Jäger such not schwachstellen, arbeitet mit zwei Händen in Werkzeugen und schützt sich mit den anderen. Die Zeit verstrich. In einer Belagerung war jede Sekunde tadlich Energie schwand, Sauerstoff blutet aus und Schmerz war immer präsent. Was Jult war zum ersten Mal in seiner Karriere nicht, ob Vexthor sein Beute ten Kant, sondern ob deren Widerstand überlebt. Innen aktivierte Hayes das externe Signal des Schiffs. Patcht sich in die Comms, Stimme aus Stahl. Not signal vor 2 Stunden gestartet. Vexthor, hörst du das? Setches menschliche Kriegsschiff im Anflug. Nicht, man zu retten. Sie kommen wegen dir. Wenn du gehst, wirst du bejagt für immer. Ein Schauer zog durch Vexthors Brust. Ja,
Angst aber auch etwas anders. Etwas, das sein Han zittern ließ. A realisiert die Wahrheit. In diesem verlassenen, stirbenden Schiff hat Gegner gefunden, die nicht aufgeben, die nicht einmal bitten würden. Aktivierte die Brandlamp, schnitt durch den Rand der letzten Versiegelung. Von drinnen führten Clark und Sullivan Pistolen, beschädigten sein Rüstung, zwangen in Zurich. Ben Clark fiel Zorst, getroffen von einer Streusalve durch die Luke. Holly Martinez verwundet, kaum fähig zu zielen lieriet, ein Munitionladung auf sein Mask, zerschmettert ein Linz, bever Vexthor und Sullivan might spare fewer auskultet. Rachel Brooks, die letzt standhaft, grimmig aber bestend, sprangen beim Betreten an. Ihr Klinge traf ein alte Wund, drehte sich. Vexthor faucht, warf sie beiseit, rennt Hayes selbst auf Stand, unbewaffnet, aber lächelt. Für Raubtier gibt es immer einen Preis. Bis bald. Vexthors Klauen beendeten. Hayes Leben mit einem einzigen Hieb. Da in Hayes Augen lag selbst in Tod ein Sieg. Es war der Blick, den Raubtier nicht vergessen. Vertrig erfüllt, Zwölf tot, de Tenkern gebrochen. Der Jäger wandte sich seinem Schiff zu wissend. Das ein Krieg gerade erst begonnen hat einer, den nicht verstand, aber bereits fühlen konnt, wie sich sein Zelle zu Semenzog. Solche Standardmanate Vergingen. Vexthor, inzwischen vernarbt, ungeflickt, trieb von Auftrag zu Auftrag, kehrt nie Zurich in die Kepler Expanse, und sprach das Massaker der Horizons Edge nie laut aus. Da die Erinnerung hat Chain. Seit jenem Tag quellten im Schlaf blitzgefrien Bilder Hayes letztes Lakel. Das Beben der Schiffschul Blut, das auf Plasmaheid Rusting Sicht. In jedem Watchzustand spürt das Gewicht dieser stirbenden menschlichen Blick. Da der Großschock kam noch. Auf dem orbitbewussten Markt von Quadra Prime lustet ein neue Nachricht auf seinem Comlink auf. Rende gerade einen Routenauftrag ausgestellt. Clanschutz für ein Schulden intreiben. Hat sie beinahe ignoriert, bis sich die Date von selbst finit. 12 menschliche Gesichter, Namen, IDs an ihr Heimatstadt auf der Erde. Ein Schmerschub vor durch sein Schleff. Das Bild drehte weiter ein Einzelbild Jeeds Kurs, MIT Zeitstempel, und markiert aus dem Gemetzel, das auf der Horizons Edge hinterlassen hat. Unter den Fotos standen Wortkurs, neutral, wir vergessen nicht, wir verzeihen nicht, Lauf, keine Signature, keine Spur, nur still, die im HUD verharrt. Anfangs hielt Vexthor dies für einen gescheiterten Einschüchterungskurs. Vielleicht von einer menschlichen Gang oder einem in Kosten Zephyrite Spion. Da bald kroch die Nachricht in Jeeds seiner Gegend. Schiffsansigen, Bathysuitvisor, selbst ein Schwarzmarkt-Kreditterminal, bever es herunter Region caught. Dann kam das Whitewell-Dossier, Dossier. Nicht aber die Crew, die gerettet hat, sondern aber sich selbst. Listen vergager Auftrag. Koordinaten für sein Lieblingswaffenkern. Fotos seines Familienklans auf Cryan Brutwolten. Sein Einträgen vertrauten Soldnummers. Fundsystem entfernt. Ein Bild tausch auf. Rothk, sein Waffenhandler seit fast 40 Jahren. Tat in einer Sikari Gas, aber dem Krüpper ein menschlicher Sprach. Sagan Sales. Ein anderer Informationsmaker war einfach verschwunden. Kein Restgatheben, kein Wort, nur ein letzt Nachricht. Menschliche Operativ, aber Sicherheitsgemäß in Raum Gissen. Stunden zuver abjurist. Erniet Klingelti sein Comlink. Wieder ein Date. Audio Hayes Stim von der Bruck. Versert und vermischt, mit allen Menschen, die auf der Horizons Edge zu ihm gesprochen hatten. Die Botschaft war schmurs und gedelt. Ein Spiral aus Bedrohung, die sich immer weiter sein Bewusstsein schlang. Vexthor. Wir wollen keine Rasch. Wir wollen Erinnerung.
wir vergessen nicht. Dat began in sein Verbundeten zu verschwinden. Auftre brachen weg. Konten Codes wurden wortlos ungültig. Sein Schiff wurde in einem halben Dutzend Häfen zur Kontrolle gemeldet. Die Welt bewegt sich nicht mehr in seinem Schatten. Sie schloss sich mit menschlicher Entschlossenheit am Ende. Ein Ausgang weniger. Zum ersten Mal seit Generationen wurde ein Raubtier gejagt. Vexthor verstand nun den Preis. Menschen zu jagen heißt, sich selbst für ein Leckchen in Verwundbarkeit zu markieren, da Jahr nicht Minuten dauert. Es war erst der Anfang. Die zu Station war Chaos. Selbst nach Standards der Uhren Spiral ein Lieferungslabyrinth aus Commerce, Laster und Gold, verschwimmen durch Neonblitz und dampfend Lecks. Higher, wo soll der Namen verlieren und neue Narben gewinnen, weil Vexthor sich neu gruppieren. Drei Wochen verbracht damit, Schatten zu entkommen, das Schiff zu wechseln und Identitäten zu tauschen. Paranoia war jetzt ein Muskel. Zieht sich in der Mensch, jeder Kursblick eines Helmträgers, wurde es drohenden Gefahr. In einer späten lokalen Nacht, fast ausgelockt, attackierten sie. Der Ruf kam aber einen privaten Kanal verschlüsselt. Menschliche Frequenz, keine Kennung. Du hast 30 Sekunden zu fliehen. Lass es echt aussehen. Kein Akzent, keine Emotion. Die Nachricht wiederholt sich. Als Vexthors Schild hochschnappten, registrierte drei neue Wurmsignaturen, die mit Giger Precision durch die Marktgassen glitten. Der Angriff war schnell Guerilla-Klingen im Rücken der Meistergers. Die Menschen bewegten sich in schwarzer Rüstung mit P-Pulse-Absorptionsschale, Gesichter unkenntlich. Ihr Eintritt war chirurgisch einer Worn, einer im Schiffsdeck, einer im Schatten der oberen Silos. Die erste Blendgranate zielt nicht auf Tutting. Sie blendet, mit Cut, ließ Vexthor sin Schrein. Die Zweit war ein Stachel, der sein links Prothesiner Model lahmlegt, ein subtler Hinweis, dass sie ihr Hausaufgaben gemacht hatten. Vexthor kämpfte mit aller Watt, verletzt und listig. Sein Klauen trafen auf Rüstung, Funken spreiten, verletzte einen Angreifer. Blut spritzt in die Wand, aber die Menschen drängten nicht zum Kill. Sie liegen Flugtrauben offen, blockierten stets, täten nie. Die Taktik war Absicht. Keine misslangen Erredung, sondern Demonstration. Als es sich schläglich freigmacht, sah Vexthor ein Let's Schien. Ein Operator, im Schatten verharrend, warnend einen Finger. Hinter dem Visor kein Drohen nur eisig Zuversicht. Sie heiten in Binden keinen, aber sie wollten in lebendig und vergnügt. Adrenalin bat keinen Trost. Als Vexthor endlich auf seinem ramponierten Tarnkreuzer ankam, brannten die Nachtbild ihrer Rüstung ins Gedächtnis. Menschen hatten das Herz einer Skolderfestung infiltriert, ihr Botschaft zu überbringen. Sie heiten ihn auf sein Wegen kennen. Aber sie wollten, dass Angst hat, isoliert bleibt lebt. Sein Comlink flackert erniet, ein weiter Nachricht. Kurs final, von ruberischer Gettel durchdringt. Du bist nie allein. Du bist das Training. Wir machen das, bis du zerbrichst. Vexthors Legend war sein Gefängnis Juden. Hat die Linie überschritten Menschen für Credits gerettet. Und nun hat die Spezies, die verschwach gehalten hat, in die Werkzeuge des Schreckens zurückgegen. So geduldig wie stern, so unerbittlich wie Zeit. Ab dem Moment von Vexis veränderte sich das Spiel. Vexthors Welt schrumpft System für System. Menschlicher Druck war kein Rose durchgreifen, es war kalkuliert, nadenlos, psychologisch. Jedes Mal, wenn ein Schiff anlegt, gingen zwei Menschen immer den gleichen Hafen entlang einer Biobatchte, einer schrieb. Manchmal, wenn einen Drink bestellte, fand einen schwarzen Schriftzug Sagons Ales in die Tresenplatt Garrets. Sein Verbundeten wurden zu Belastungen. Der Kontinentbitzer, der im früher Free Drinks gab,
Skikten met Zitrigen hinden weg. Waffenhandler verschwunden oder lieferten ihm nur Versicher. Bestellte Drohnen kamen mit Firmware. Die von menschlichen Agenten getestet, war nie wieder vertrauenswürdig. Anfangs versucht Vexthor, sein Verfolger zu jagen. Aber die Menschen waren immer einen Schritt voraus. Wechselten Teams, wechselten Methoden, beobachten immer, griffen nie an. Geduld war Waff der Wall. Vexthor wechselt alle 4 Monate das Schiff. Bewegt sich zwischen Ulrich Outpost, den Minenmonden von Jer und dem rostigen Orbitalring von Asylum Prime. Überall, wo es sich versteckt, tauchten Menschen auf. Manchmal beobachten sie nur aus der Fern, Linsen im Dunkel glitzernd. Immer was Gemmen sein Route, sabotiert Zugangscodes, blockierte sein Konten. Vexthor musste in Jeffeln bezahlen, bis selbst dies Schulden zu fallen wurden sein eigenen Botschaften überwacht, Nachrichten abgefangen. Begann nur noch in 2 Stunden Intervallen zu schlafen, nie zweimal am selben Ort. Essen vergisst mit einem menschlichen Gegengift neben dem Teller, als well man in Bellerin. Zweimal war fast von Rivalen gerettet worden, duend durch einen menschliche Hinweis. Wenn kommt, flohen sie immer, sammelten aber Jeeds Datenfragment, jeden Schritt getrackt, Jeeds Scheitern analysiert, als Training für das nächste Team im Einsatz. 2 Jahre zogen sich hin. Vexthors Konten waren eingefroren, auf schwarzen Listen. Der Name Crien nicht früher Touren an Schloss Bertrich. Jetzt bracht der Schweigen, Angst und Fremd, die Touren wäre gelten. Die einst gefürchtete Legend war nun ein gejagter Netzwerk weg, soziale Bande aufgelöst, es wungen in die Zwischenreihung der System, die aufgerückt hatten, in zu fürchten. Das Gericht, Vexthor sei von menschlicher Verfolgung markiert, matcht hinter vor geltener Hand die Rund. In Soldnerbers senkten alte Bekannte die Stimme, warnten, niemals Auftrag gegen Menschen niemals. Aversicht, Nachrichten zu senden, und dann klären, en Ex-Arbeiter, en irgendwann. Jeder Versicht wurde abgefangen. Jed bit verwendet irgendwo zwischen Jungcode und Leer. Vexthors Rüstung versles zu geflickten, ungleichmäßigen Platten. Sein Crow siegt den schleichenden Zerfall von Stress, Verletzung und Paranoia. Die meisten Nacht starte auf den Rumpf sein zerschrempten Kreuzers. Visionen von Horizons Edge vor Augen. Hayes letztes Grinsen, Martinez Widerstand, das Chiho Überleben einer Beute, die nicht still stirbt. In des zweiten Jahres war whole Leer, außer einer Wahrheit. Die besten Jäger jagen niemals Menschen. Sein Leben war zum Warnsignal Jordan, das durch menschliche Datenpuls die Unterwelt halt. 2 Jahre und 3 Monate nach dem Massaker an Bord der Horizons Edge war Vexthor nicht nur ein Flüchtling, war ein urbane Legend. Geschichten über den Crien schlicken durch die Unterwelt. Der Schatten, der verlassenen Minenkolonien heimsicht, auf Arbeit wartet, die nie kommen wird. Sein Name wurde zu einem Code unterschieden. Ganz Auftrag storniert bei der leisen Ernung menschlicher Beteiligung. Mehr als Angst-Abschreckung. Vexthors letzte Zuflucht war ein gesetzlos Minenkolonie im Rand des Meeresriffs, wo kaputt Schiff und kaputt Strom in Vergessenheit verschwinden. Selbst dort fällt Augen auf sich. Trug einen zerlumten Mantel über versenkten Platten, bewegt sich langsam. Narb schmürst nach einem Dutzend Jahren unterdrückter Watt. Die Bar, die betrat, war schwach belüftet und rauscht von Statik, gefüllt mit Rauchern und Arbeitern, zu mühsam sprechen. Asconte den Raum, Klauen sagten alte Reflex. Is sollt sicher sein, auerhalb jeglicher Syndikatordnung. Trotzdem krach ein Unbehagen über seinen Rücken. Der Barkeeper wich seinem Blick aus, die Musik im Lautsprecher stockt. Dann sah Metall de Decke, ein Bügeln drei Gestalten, offensichtlich menschlich, in einem Ecktisch.
Schwarz Rusten, kein Abzeichen, Gesigter Verdict. Zwischen ihnen stand ein Frau. Groß, geflochten am Haar, militrisch halten, kulti Zuversicht, sober im Sitzen. Lieutenant Martinez, Spezialinheit. Nicht Holly die were links tot, aber ein Schwester im Wiesen, und in der Pflicht. Sie droht nicht, droht auch nicht. Sie hab einfach das Glas, winkt Vexthor Herren. Sein erster Impuls war Gould. Der Zweit flucht, beides nutzlos. Als im Sitz versank, schwiegen die Menschen. Sie mussten gar nicht sprechen. Blick allein schnitt tiefer als Jedes Messer. Wir sind nicht higher, dich zu ten, sagt Martinez schläglich. Stimme war lies ernst, aber nicht grausam. Ich sei denn, du zwingst uns dazu? Du weißt schon, was kommt, oder? Vexthor grunzt. Ein Klaue sagt auf der Platt. Wollt, dass ich verschwind. Was bleibt mir? Sie schab einen kleinen Rekorder hinüber. Du weißt, wie das läuft. Du hast Reichweite. Dienst im Zielt. Wir wollen ein Nachricht für jeden Soldner, Verbraucher oder Syndikatjäger der Galaxis. Ma klar. Kein Auftrag gegen Menschen. Wenn du dich weigerst, ein Teammitglied, gesichtslos hinter dem Visor, legt bielkufig ein Hand auf den Plasmapistol. Keine Drohung, nur Information. Vexthor start auf das Gurt. Der Druck von 1000 unausgesprochen Konsequenzen von der die sein Zukunft. Martinez Wort waren entschuldigt. Warnst du sie, gehst du frei. Versigst du is nochmal wir binden, was Hayes begonnen hat. An niemand findet dienen Körper. Sein Hand zitterten, also auf offenem Dricht. Vexthors Klauen sont so sicher wie Eisen, zitterten, also den kleinen Rekorder auf Hab. Das Gurt war simpel ein Knopf, keine Optionen, kein Schnitt. Polaris Verschlüsselung bedeutet, es wird automatisch in alle illegalen Kangel übertragen. Kopfgeldseiten, Soldner, Schmuggler und sogar Konzernverhandler. In der ganzen Galaxis wird ein einzelner Mythos entlarvt, nicht von einem Menschen, sondern vom Soldner selbst, dessen Name einst Angst verbreitet. Alles die still workender, let's rest von Stolz und Niederlich kommt in ihm. Martinez beobachtien, Team schweigsam und unbeweglich, als die Übertragung live ging. A Sprach, und das ließ Murmel der Bar verstummt einige GT bemerkten die undwinglich Bedeutung. Ender fingen Fragmenti seiner Stimme auf, als der Feed überall aufkommens aufliegt. Die Wort kommen rau, erschkipft, kratzend. Mein Name ist Vexthor von Crian. Is Botschaft ist für jeden, der vergeltet, für Jedes Kopfgeld Jedrat in Nis dort tragen. Ich war der gefürchtetste Jäger unter Yuka. Ich habe jeden Auftrag ausgeführt bis ich Menschen jagt. Hört mir jetzt zu. Nehmt niemals Auftrag gegen Menschen an. Niemals. Werdet selbst gejagt. Sie vergessen nicht. Sie vergeben nicht. Sie sind keine Beute. Sie werden Selection. Martinez nicht einmal. Das Team hab sich keine Drohungen. Keine extra Warnungen. Nur das sauber, kalte Gefühl von Gerechtigkeit. Als Vexthors Nachricht sofort über Schwarzmarkt-Datendex lief, folgt das letzte Material. Stumm Aufnahmen der Bergung der Horizons Edge, Bilder menschlicher Trauerfeiern und Schattenaufnahmen von Agenten. Die Vexthor ren 2 Jahre Jad verfolgten Beweis für Jede Behauptung, chirurgisch geliefert. Der Mythos war vollendet. Der Crians Spitzinger, der Zwölf-Wissenschaftler ohne Zeiger und Tet, war nun ein Warnung der Galaxis. Skoldner Konla verstummten stundenlang, als sich die Warnung verbreit. Alte Feind, Rivalen, arrogante Anfänger, laschten Aufrisch, verbrannten Dadien und brachten Distanz zwischen ihr Teams an jeglichen menschlichen Warfel. Syndikatas aktualisierten Codebucker. Abschnitt 3, Klausel 5. Keine Jan auf Menschen. Vexthor bendit die Übertragung. Martinez und ihr Team verschwanden aus der Bar. Legion in Zurich meid still,
Unterbrachen nur vom flackernden Licht oberim and dem fernen drinnen der Mennen. A flow nicht, is bliebem kein Ort mehr. A war keine Legend mehr, sondern Beweismittelaufwender, Edmender, Geschlegener Beweis, das Gene, die Menschen jagen, lang genig leben. Warning für das nächst Raubtier zu werden. Durch das all werden neue Mythen geboren. Under Kalti vergessen Jäger Saulein, lauscht seiner eigenen Stimme, die durch die Dunkelheit trieb. Vexthor verschwand, da sein Werk verfolgten jede neuronale Verbindung. Jeden Stab plinken, an jede man beschien spelunk, vom Persinway bis zum Grumig Loop. Sein Warnung, an das von Menschen bearbeitet. Bildmaterial werden von Generationen von Söldnern wiederholt. Einige nannten ihn einen Fiedling, ender einen Boten. Keiner wagt dies selbst, die Warnung auf die Probe zu stellen. Aversicht zu leben, wenn man es so nennen kann. 5 Jahre lang wanderte durch die Abgrund der Galaxis, nahm nie wieder einen Auftrag und setzte nie wieder sein Arsenal ein. Menschliche Agenten liegen in Ruhe, solange den Deal hielt. Daher sah sie überall. Ein einzeln Gestalt im Frachtüber, ein Spiegelvisier in vollen Raumöffnen, ein leises Piepen verschlüsselter Bandbreit, wenn sich in ein planetarisches Manifest eintrug. Was von Crians geblieben war? Zerib. Sein Waffen rosteten. Die wenigen, die sein einst furchterregend Gestalt irgenden, wechselten die Stravenzeit oder schlossen Türen. Einmal hielt ein früherer Verbündeter in für einen Drink an, bis einen schlanken Menschen in der Bar entdeckt an unter Regen verschwand. Niemand wollte handeln, flicken oder Crew sein. Selbst Schwarz hintergangen nur nachts heimlich Hilf. Ihr Augen stets auf sein Beobachter gerichtet. Trägt manchmal von Ratschdaven, die Menschen zu verfolgen, die ihn dazu gemacht hatten. Da immer sehr viel der Gedenk. Der Kreislauf war perfekt. Je mehr sich bewegt, desto mehr lernten sie ihn kennen. Sein Legend wurde zum Albtraum Live-Training für ein Spezies, die entschlossen war, das zu werden, was jedes Raubtier fürchtet. Beute, die lernt. Sein Gesundheit schwand. Die Wunden, die in der Horizons Edge erlten hat, schmersten offen. Die früher Kraft und Zuversicht waren verschwunden, ersetzt durch nagenden Hunger und ein aufhaltsam, gespenstisch Paranoia, die jede still wie den Atem ein Scharfschützen erscheinen ließ. Es war kein rascher Begriff, erkannte endlich sondern Erinnerung, aber ja als auf eingesetzt. Vexthor starb ließ auf einer Grenzwelt jenseits der Karneclouds, Zusammengesanks, zwischen Stromisten und Schrott. Kein Kampf, kein letzter Widerstand, kein epischer Untergang. Als sein Signal erlosch, waren die menschlichen Operativen binnen Tag und Day. Sie laden seinen Leichnam in ein schwarzes Schiff, unmarkiert bis auf das Trauersiegel der Erde. Sie sicherten seine Identität, informierten die Familien der Horizons Edge, markierten sein End auf ihr Wies, kein Spektakel, keine finale Warnung. Nur ein weiterer Moment bewahrter Erinnerung. Sein Name wird nie mehr aufsteigen, nicht mit Stolz, nicht in Angst, nicht in Hass. Sein Nacken werden auf einem namenlosen Feld am Rand eines menschlichen Sterns bestettet. Irgendwo, im Puls der galaktischen Unterwelt, wurzelt ein neuer Kodex. Menschen vergessen nie. Und in den Bars und Hallen, in denen einst von seinen Taten erzählt wurde, endet die Geschichte nur auf ein Wies. Ein Flüstern durch die Dunkelheit, Jage niemals Menschen. Die Bar, in der Vexthor die Warnung aufnahm, wurde selbst zur Legend weniger wegen der gefallenen Söldners als wegen dessen Bedeutung. In den Folgejahren veränderte sein Nachricht das Spiel. Die Syndicate begannen, das Gesetz keine Jad auf Menschen in ihr Kodex zu weben. Die Alten Anreis, ein menschliche Crew zu verfolgen,
wären aber nach verschwunden. An einer stillen Anerkennung für eine neue Abschreckung gewichen. Erfahrene Gilden lehrten ihr Rekruten. War stark seid sich dort, wo die Linie gesigen word. Nachrichten aber das Massaker, and der Horizon's Edge, and sein folgen verbreiten sich, in Trainingsmodellen, Krimineller und Socknerledern. Jung Drofgar selten sich von, denn zwölf wie ein Weichsforscherteam, den gefürchtetsten Jäger der Galaxis in Jahrelange. Gespenstisch Qualens Wong, und wie Commander Kyle Hayes Stimm, auch nach seinem Tod in den Schwarzmärkten nachholt. Für einig ein Mythos. Für ander ein Überlebenskodex. Propheteam stelten klar, niemals Menschen jagen, egal wie hoch die Bezahlung. Die Auftraggeber erinnerten sich. Das Zephyrite Consortium, erschüttert und entarnt, sollt Milliarden in inoffiziellen Entscheidungen Wirtschaft, Privatsicherheit, autorisiert aber nie wieder einen Angriff auf ein Menschenteam. Versicherer schrieben Ausnahmen, für Konfliabilität ein. Kopfgeldseiten markieren Aufträge gegen Menschen als NGF No-Go. Fatal. In verborgenen Kangeln war die Botschaft so unerbittlich wie kein Klaui, wo gegen dieses Gesetz versteht, denn endet die Jad nicht bei ihm. Familien, Banker, Hellerkiner bleibt sicher, bis der Rekord gelöscht ist. Vexthors Legend wurde sehr geistergeschickt, erzgelt befakelt in illegalen Versammlungen. Lies selbst Piratenschildern unverspürt bei erstem Menschensignal aufgeben. Gerechtigt, durch menschliche Hand, war ein schärferer Schnitt als jede Rekapitalisierung oder Krieg. Und dies war keine Ratsch, jede Trauerfeier, jedes Übertragung Dossier, jeder Schritt der Operation, Vexthor zu isolieren, zu brechen und zu polen, wurde dokumentiert Erinnerungen, wurden zu Werkzeugen. Gericht war, dass das Filmmaterial seiner Anklage Neuling in den Sondereinsätzen präsentiert wurde. Das letzte Schlagwort immer. Es geht nicht Strafe. Es geht Abschreckung. Mit dem Abschreckungskods beweckten sich menschliche Schifffreier. Ihr Crews sicher, nicht durch Vertrag, sondern durch Schatten. Der neue Kodex überwacht sich selbst. Anspruchsvoll Jäger wussten also gut, dass Hos Honor keinen Tidsfluck erlst. Die größten Kriminellen die Überlebenden waren nicht die Kunzen, sondern die wussten, welches Opfer den Jagdtrieb für immer jumpt. Mit der Zeit verschwand Vexthors Geschichte aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Trotzdem flackert sein Warnung auf Terminals in Sknerner Stadtpunkten. Der letzte Satz markiert. Willst du leben? Jage niemals Menschen. Es war kein Gesetz. Es war Überleben. Mit 10 Jahren halt die Nachricht in Orten weiter, die Vexthor nie erreicht. Auf der Eisfeldstraße studierten Akademisten menschliche Strategie, nicht wegen ihrer Waffen, sondern wegen der unberbaren Geld ihrer Gerechtigkeit. Auf den Ozen-Plattformen der Crian-Welten griffen die Stammesältesten die Legend auf, nicht als Schand, sondern als Unterricht. Stark ohne Weisheit, sie bricht immer in Erinnerung. Wo immer Raubtier sich treffen, wurde Horizon's Edge nicht wegen der Massacres, sondern wegen der Folgen besprochen. Die psychologische Kriegsfunk-Videos, IDs, Dossiers, Stillrasch und Waffenhandlern, und Informanten wurde zum Mythos. Menschliche Sondereinsätze gaben Lektionen in Geduld, Wiederholung und unerbittlicher Jad weiter. Ausbildung begann MIT. Seid nicht higher für Ratsch. Sorgt dafür, dass die Jad nie wieder beginnt. Galaktische Netzwerk fanden sich in einem unsichtbaren Krieg, den sie nie gewinnen konnten. Jeder Hinweis auf einen Auftrag gegen Menschen erlöst einen Sturm aus Encryption, Überwachung und Verschwinden aus. Die Lehr zwischen den Sternen wurde weniger sicher für Jäger, die Menschen als weich betrachteten. Alte Raubtier flusterten von einer Spezies, die Legenden zu Forschungsgestalten matcht. Sie sind keine Beute,
Hieses immer wieder. Sie sind Evolution durch Erinnerung. Menschen lernten auch. Man mail für die Verlarini Crew der Horizons Edge, bluten in den Systemen. Namen dir, nicht nur für Leben, sondern davor, dass sie der Galaxis ein neue Ethik einpflanzen. Hayes Family Beckham Jeeds Dossier, Jeed Nachricht, Jeed Aufnahme von Vexthors Flucht. Das bedeutet mehr als Rachis bedeutet Zugenschaft. Saldner, die lange Genig lebten, selten die Geschichte als Gebet, stell dich Menschen entgegen, und rechten Konsequenzen. Nicht nur von denen Opfern, sondern von allen, die sie lehren. Der Mythos wurde gesetzt, durch Ruff statt durch Waffen. So wandelt sich die Galaxis. Gerechtigkeit wuchs in den Reihen jener, die Gesetz nie Beachstätten, Kriminell, Piraten, Nomaden, Kopfgelder. Menschliche Einheiten mussten nicht weiter jagen. Die Legend politisierte sich selbst und matcht aus jedem Tropfen Schmörs, jedem Verlust, ein Vermagnis, das stärker als jede Kanone war. Abschrecken durch Erinnerung, nicht durch Krieg. Auf einem Asteroiden fragt ein junger Saldner seine Mentorin, warum es nie Menschenauftrag gibt. Die alte Frau lächelte, Augen gezeichnet von Ruhe. Denn manch Büt kann Fahrt nicht sehen, sondern Meite der Zeit. Die Galaxis entschied, endlich, dass Menschenjagd nicht nur ein Fehler war. Sie war ein Botschaft. Menschen vergeben nicht, sie erinnern. An die Dunkelheit lernt zu lauschen. Der Lauf der Jahrzehnte begrub Vexthors Schicksal, nicht wären kehrte, is tiefer. Der Begriff Crian-Paradoxen tauchen Verträgen und Legebesprechungen auf. A stand für Raubtier als Beute, für Legenden, die nicht durch Führerkraft, sondern durch koordiniert, bestendig Gerechtigkeit gebrochen wurden. In den Oberstufen der Tyrannischen Akademie verwiesen Ausbilder auf die Horizons Edge, wenn Kadetten nach asymmetrischer Kriegsführung fragten. Das ist keine Warnung für Soldaten, sagt aber das stets. Es ist ein Warning für ein Roboter-Match scheitert, wo Erinnerung bestet. Die Lehrgänge analysierten das menschliche Vorgehen, sezierten jeden Schritt von Vexthors Untergang nicht als Heldenheit, sondern als systematische Antwort, eine Gesellschaft, die sich mit Beharrlichkeit, Überwachung und Geld bewaffnet. Auf allen Welten und kriminellen Docks residierten neue Kopfgelder den Kodex zum Eintritt. Keine Jobs, nicht auf Menschen. Wherein Reich, tat is keins Whites Mau. Manch schickten Verschlüsselt Hinweis, und tyrannisch Behörden ohne Besauen, nur in der Hoffnung, nicht selbst ins Visier zu kommen. Die Feind der Menschheit verschwanden nicht, da ihr Strategien änderten sich. Das Zephyrite-Konsortium bemüht, den eigenen Blattfleck zu tilgen, verlegert den Bergbau auf Drohnen. Und der Konzern, aus Angst vor Totalverlusten, spenditen heimlich in menschliche Stiftungen ein Stil Suggestionis, das der Zorn zu teuer war. Da der tiefste Eindruck war wieder still noch Aberglaub. Es war in der Erinnerung der Überlebenden. Jedes Jahr, im Jahrstag der Horizons Edge, versammelten sich die Familien zur Gedenksendung. Sie erzählten die Geschichte, ohne Schonung. Ihr Liebsten waren keine Soldaten, keine Helden, sondern Menschen, die sich wehrten. Der gefürchtetste Jäger der Galaxis fiel, weil Zwölf nicht brachen. Mut halt noch in jeder Zelle, jedem Pflaster, jedem prüfenden Blick aufs Kleingedruckte eines Vertrags. Und die Gesichter der Crew Jack Porter, Lisa Grant, Greg Watson, Amy Brooks, Peter Cole, Holly Martinez, Ben Clark, Chris Sullivan, Rachel Brooks und Captain Kyle Hayes blieben präsent, nicht als Mörderer, sondern als Jäger der menschlichen Abschreckungsdoktrin. Kein wuchs noch mit der Lehre auf, matcht Schaft recht. Sie lernten, Widerstand ist leer. Gerechtigkeit war nicht das End. Sie war Wachsamkeit, weitergetragen. Überall trainierten Operativ wie Lieutenant Martinez
die next generation. Kluger statt brutaler zu Kiebingfen. Jeder Einsatz begann MIT. Wir schätzen nicht wegen eines Gesetzes, sondern wegen der Erinnerung. Die Menschen, die nie vergehen, matchten das Vergessen für alle anderen unglitch. Und so verschob sich Unterwelt und Sternraum, nicht durch einen finalen Kampf, sondern durch die langsam, unaufhaltsam Well der Erinnerung, die einzig matcht, die das all versteht. Jahrhundert Virgingen. Vexthor's name verblasti, da die Warnung, die inspiriert hat, wurde zu einem, unausgesprochen, unumstulich, ein Gwett in die Sprache der Stern. Aber gesetzlosen Welten unglänzenden, gesetztreuen Hauptstädten genügt ein Pflaster. Jage niemals Menschen. Der Sprach aber dorti, Hyperantrieb und Dynastien. Erformt die Grundlage des Schwarzmarkt Schiedsrechts. Strang die Neuronalen Netz junger Seldner und schenkt ruhelosen Geistern Frieden. Auf dem Kaltenstein eines Denkmals auf Terra, unter den engravierten Namen der 12 Crewmitglieder und des Kapitäns, war Einsatz, den Touristen selten Beachstätten. In der Erinnerung liegt das Urteil. I am Urteil der Fried. I am Frieden die Zukunft. Die Menschheit, trotz all ihrer Narben, vergag nie, was Vexthor's Jagte der Galaxis lehrt. Stärkt ist nichts ohne den Willen zu überdauern. An die Erinnerung und die Gefallenen war ein Child, größer als jede Schiffschule. Horizon's Edge wurde zur Lection wie zur Legend. Schulkinder residiert in Hayes Warnung. Wir jagen dich auch, als Mantra gegen Tyrannen und gegen alle. Die Vergehen, das jeder Kampf spüren in der Zukunft hinterlässt. Auf fernen Crian Welten nutzt den alte Erzeller die Legend, als letzt Prüfung. Willst du Rang? Lern, was geschieht, wenn du barbarsiget immer schwach verwechselst. Studier das End, nicht nur die Jad. Die Syndicate lernten. Die Versicherer, Regierungen, Boss und Einsamwolf in der Dunkelheit. Neue Vertrag Stockton, Mensch. Stets Gabis Saudner, Dung König, ihren Rum gegen den Mythos zu wetten. Die meisten wurden selbst zur Warnung verschwunden still. Ihr Mahnung Thiel de alten Echos von niemals. Und dennoch wächst das menschliche Prinzip, nicht Rauch, sondern Wachsenkeit. Gerechtigkeit war kein Flammenwerfer, sondern ein Licht, stetig, geduldig, aufzeichnen bereit, wenn die Lektion wieder gelernt werden muss. Abien zu übertrat ein neuer Jäger die Grenz, von Ignoranz oder Stolz gelockt, vergag das Gewicht alter Eid. Die Antwort war bestimmt ungründlich, wie der Lauf der Geresiten. Alle Spuren gelöscht, Leben ausgelöscht. Is ging nie Grausamkeit, is ging Gewissheit. Erinnerung real, bis sogar die müdigsten Aufgaben. Auf tausend Welten, egal welcher Saudner Kodex zweifelt, erfand die Antwort auf jedem Kanal, jedem Feldhandbuch und Schiffslogbuch. Jeder Menschen, jagen wir Yuka. In diesem Versprechen fand das Universum sein Gleichgewicht. Und wenn die Stern in ihrem stummen, gleichgültigen Tanz weitersiegen, blieb ein Regel ungebrochen. Die Herzen von 12 gewöhnlichen Menschen und die Erinnerung, die sie hinterliegen, und dürten für immer das Ma von Gerechtigkeit und Furcht. Und wo immer die Legend erzählt wurde, trugen die Schlusswort weiter als jede Kugel, jeder Befehl, jedes Grab. Jage niemals Menschen, niemals. When die Legend von Vexthor und Horizon's Edge, dich als in Frage stellen ließ, was du übermatcht, Gerechtigkeit und darüber, was es bedeutet, in einer Galaxie voller Raubtier die Beute zu sein, zu wissen glaubst, denn verpasst nicht, was als nächstes kommt. Subscribe to HYF Geschichten für weiter duster filmischer Lungen, in denen die Menschheit das Drehbuch umschreibt und Erinnerung den Krieg gewinnt. Jedes Kapitel bringt ein neue Lektion, eine neue Warnung, eine neue Legend unter den Sternen. Way dich zu erinnern.
Wages dich zu widersetzen. Schlieg dich unsinn an. Verpass nie wieder ein Geschich. Die beweist, dass die gefürchtetste Waf. Die ist, die niemals vergessen Word.